Good morning, students. Today, going to discuss about gravitational potential energy near the surface of the earth. Okay, so now we are considered to the earth. This is the earth. Okay, you see that your book diagram. You see this. This is the earth. Earth is a center point. I put O. Okay, the earth surface, sum of the height, I kept one object. Okay, this object having to the gravitational force, it's applied to the gravitational force means the F equal to mgh here applied. The potential energy, gravitational potential energy applied here means, so this value F equal to mgh. Okay, so next you see that the center of earth to the mass, object of mass, this distance we are calculated to the r. Okay, so next you see that the center of mass to the surface of the earth, this is a radius, the earth of the radius, so we are calculated to the r. Okay, the surface of the earth, sum of the height I kept to the object, that height I defined h. Okay, this h. So now we are see that gravitational potential energy. Okay, you see that you know that. So in the gravitational potential energy, you see I will return that U equal to minus G mass of earth and mass of object divided by R. This is a universal gravitational formula, you know that, right? Okay, now you see that the R value we have to change. How to be R value changed means, you see the diagram, the center of R to the surface is a R. Okay, so next the height of the object h. Okay, so these two value are added means we are get to the R. So we have to replace to R equivalent to small r equivalent to R, that radius of the earth. No, so I put E, so radius of the earth plus h. So we have to change the replace to the R value, R earth of the radius plus h. Okay, so here I changed. So next I changed to the formula. This formula also I have changed to the RE plus h. Okay, so next you see that in the RE, the radius value increase, doubly increase of that h value. Modify the equation. Okay, so modify the equation means, here you see that minus G mass of the earth, mass of the object divided by the radius of earth plus height. So you have the RE1, this RE you are taking to out. Taking to out means minus G mass of the earth, mass of the object divided by RE 1 plus h by RE. Okay, the RE you will multiply pannina, you are get this equation. Okay, so next you see that the 1 plus h by RE, it's a divider, it's a going to up means what happen, 1 plus h by RE whole bracket of minus 1. Okay, this equation you see, this equation is a binomial equation. This form, this value you are see that binomial formula. How to the binomial formula? 1 plus x power of minus 1. Right, this is a binomial. So that formula I written here, 1 plus x square divided by x power of n. So I am using to the first value. I am using to the first value. So this and all value is a high, so I neglected this value. So I am using to that first value. The first value how to write 1 minus h by RE, radius of the earth. Okay, that one I written here. You see that. Next formula I substitute here 1 minus h by RE. Okay, the mass of m on the earth surface, Newton. Now we are using to the Newton's second law of the gravitational of earth. So Newton's second law we are using. So that gravitational earth means F equivalent to minus G m by R squared. This is the formula. So here already the Newton is second law of the value F of the value what we are applying to the Newton second law value, F equivalent to mg. That value you are substituting to the equation 5. So F you are replaced to the mg. So mg equivalent to minus G m by R squared. No, so I split out in the RE.
re. So now you see that in the re 1 by re are going to next equal that side means multiplication mg re. So equivalent to minus g mass of the earth, mass of the object divided by radius mass of the radius of the earth. Okay. So the sixth equation, this equation you are substitute this value here we are getting here. Okay. So this value are substitute to the equation 4. Equation 4 here substitute. Now you are substitute. What happened that this part you are going that outer. So minus mg re 1 minus h by re, right? So now you are multiply the inside minus value minus. So this here having coming to that minus into minus plus. So you are coming to the h mg re by re. So re is a cancelled. So next minus mg, what are that you are writing here? Minus mg re plus mgh, it's a u. Okay. So next you see that here. So u equivalent to h means we are get this value. Okay. Another point you see that h1. So this distance here, this object, the height of the surface of the earth, sum of the height as kept the object. This distance here, imagine it h1. You are put h1. Okay. So next to object are keeping the sum of the distance. Here I keeping means this length. So this length we are assembled to the h2. Assembled to the h2. So now we are comparing to this object and this object we are comparing to. So now I am writing that we are comparing means the same formula only come minus mg r g. So the 7th equation and 8th equation here subtracted. So u h2 minus u h1. So you are subtracted means first we are written here minus and here. So that's why here I am written the minus into minus here plus plus into minus here minus. You see that minus mg re and plus mg re it's a cancelled. So balance what come mg h2 minus mg h1. So commonly we are taken to the mg, commonly having the mg, so you are take out that. So mg equal h2 minus h1. Okay. So now we are see that h1 we are put to 0 means h1 you are put to 0 means what happened, this value also here 0. So upper u equivalent to mgh2 only coming, right? So that is I written here. So next we are written the u value also 0 means this also is a 0. So that is a infinity. The surface is a infinity. I understood this is a gravitational potential energy near the surface. Out it's a 0 means the object is coming to near the earth. Inga earth kitta varumbodhu the radius level is a decreases. Okay, the radius level is a decreases. So that radiational near it's a u equivalent to what? 0. Assemble to the u equivalent to 0. Okay, I understood. I hope to that you are understood. This question is a very important. It's a 5-mark questions coming to the exam. Okay, next you see that. Wait. Next you see that variation of the g with the altitude, depth and altitude. So already altitude you are see that yesterday class I think. Okay, so now we see that depth. Okay, variation of the depth. Variation of the depth. Now you see that this is the earth. This is the whole earth, full earth. This is the first circle, no? This is a earth. And next this circle one having, no, that is a coal. The earth inside having the coal mines that and all having, no, that part. Suppose what you are thinking, the earth going to the deep, going to the depth. You are going to the depth. That deep ulla poradhu, earth kulla poradhu. Okay va? This is the earth, is the earth inside. Okay va? So you see that O to this point, the center of the earth to this surface of the earth, it's a calculate the radius capital R. Okay va? Thus we are put the capital R. So next you see that so you are the surface of the earth, it's going to the deep, the depth. Okay va? ஒரு இதில் என்ன பண்ணுது, உள்ள போகுது. Okay, இந்த object of the நalla clear-ஆ பாருங்க. இந்த object இங்க ஒன்று இருக்கு.
இந்த ஆப்ஜெக்ட் சர்ஃபேஸில் இருந்து எர்த்துடைய சர்ஃபேஸில் இருந்து உள்ளே போகுது ஓகேவா. ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் we are calculated to the d. Okay, so next this distance we are calculate the full whole distance we are calculate to the r, the radius இல்லையா. ஸோ அப்போ இந்த distance we have to find it. How to we are find the whole radius minus by the depth. Okay, அப்போ r, capital R minus d, capital R minus d. So now we are put the calculations. Now we are do the calculation. Okay, so the gravitation, இதனுடைய gravitation தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். So that is here we are taking to the g dash. So the part of the earth which is above the radius, இதனுடைய radius above the radius என்னவா இருக்கும், radius of earth minus d ன்னு சொல்லியிருக்கேன், right. So not contributed to the acceleration. So அந்த இடத்துல என்ன இருக்காது, not a contributed to the acceleration. The results are provided earlier and given. So அப்போ அதனுடைய g ஓட value g dash equal to g m dash, m என்றது mass of the earth. Okay, so divided by re minus r whole squared, r squared. So next you see that m dash is a earth of the radius, already I told. So assume the density of the earth rho, we have to calculate to the density. So here that having the depth, no, that density we have to calculate. So the density calculate, how to the density calculate means rho equal to m by v. M is a mass of the earth, v is a volume. This is a spherical, no, the spherical is a sphere, the sphere of volume of the sphere, sorry, volume of the sphere. Okay, divided mass of the earth divided by volume of the sphere. Okay, so next you see that next you are calculated that g dash, no, so I am taking to the rho equal to m dash by v dash. So here having to the, this is a g, this is a what, g dash you are taking. So what, so compare to that this and this. Okay, this equal we are compared to. So compared to means m1 by m dash by v dash equal to m by v dash. Okay, so m you are keep it here, the v dash you are going to here means what happens, coming to this equation, m dash equal to m by v into v dash. So both is a sphere, volume of the sphere value. So volume of the sphere, you know that formula, area of the volume of the sphere, volume of the sphere formula 4 by 3 pi r cube, you know that formula. Okay, so m dash equal, you are applied to the v and v dash, applied to the 4 by 3 pi r cube. Okay, so here also you are applied. So in the 4 by 3 by pi it's a cancelled. Okay, then we are cancelled by, again what coming the remaining, m by r cube, r minus d cube, you are coming this like only. Okay, so next you see that you are split, you are divided to the 1 by r squared, 1 by you are multiply to the 1 by r minus d whole power square. So அப்போ இந்த டேர்மும் இங்கே கியூப் இருக்குது, அது ஒரு டேர்மு கேன்சல் ஆகி 2 term கேன்சல் ஆகிடுச்சா, பேலன்ஸ் 1 term coming. So how to it's coming to that gm re, இந்த gm நம்ம வெளியே எடுத்துடுறோம், தனியாக எடுத்துருக்கோம். re இதிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா re மைனஸ் டின்னு இருக்கும். ஸோ அந்த ஆரோட வேல்யூவை நம்ம இந்த ஒரு ஆரை நம்ம வெளியே எடுத்தோன்னா 1 மைனஸ் ஆர் பை re. ஸோ இதை உள்ளே கொண்டு வந்துட்டோன்னா இந்த டேர்ம் நமக்கு வந்துடும், சரிங்களா. ஸோ அப்போ we have to see the take out that re. ஸோ divided by இங்கே பேலன்ஸில் இருக்கிற r cube. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் யூ ஆர் டூயிங் மீன்ஸ் இந்த r cube இங்கே போட்டுக்கோங்க, ஓகேவா. ஸோ திஸ் இஸ் ஏ வாட்டர் g, ஸோ நாட் ஏ r cube, தட் இஸ் ஏ r squared. எப்படி அவுட் டு கம் த r ஸ்கொயர்னா இங்கே r cube இருக்குது, இங்கே r இருக்குது. ஸோ அப்போ இங்கே கேன்சல் ஆகும், இங்கே வந்து ஸ்கொயர்டு வரும். அப்போ gm by r squaredன்றது g ஓட வேல்யூ, ஓகேவா. ஸோ நவ் யூ ஆர் அப்ளை டு த g வேல்யூ. ஸோ g dash equal to g 1 minus d by re. This is a gravitational, g dash உடைய gravitational. ஸோ இந்த gravitational எப்படி இருக்குன்னா, இந்த gயை விட இந்த gயோட வேல்யூ இட்ஸ் லெஸ்ஸாக இருக்குது. ஓகே, the depth increases, g dash also a decreases. ஸோ டெப்த் இங்கே கம்பெனியில் இந்த டெப்த்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டி டேஷும் ஜி டேஷுடைய வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும், கிராவிடேஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஏ variation of the g depth. Okay, so next you see that variation of g with a latitude, with a
latitude. So you see that always the earth spinning around her, okay, around its axis, spinning around axis. Earth always spinning around its own axis only. ஸோ அதான் இங்கே வந்து காமிச்சிருக்கோம், ஓகேவா. இந்த எர்த்து வந்து எப்படியாவது இப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது, இப்படி மூவ் ஆகுது. இட்ஸ் a spinning around us. Okay, this is the centripetal of the force. That is means what is center, எர்த்துடைய center, the center point. So this is the center point of the earth to the surface, the center of the earth surface. This value is a capital R, that is a radius, that is radius, okay va. So here you are putting means the 2 it's creating to the sum of the angle, okay, lambda, it's a lambda. So you see that in this part, this portion only I am taking that here whole is a R dash, sorry, here whole is that earth you are considered as this part only you are considering. So what happens, it's a moving to this like in the earth. So this part, so you see that this line is a R dash, that is a radius. இதே மிட் பாயிண்ட்டாக நான் வச்சுக்கிட்டேன்னா, எர்த்துடைய மிட் பாயிண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டேன்னா, இதுதான் எனக்கு என்னது ரேடியஸ் R dash. ஸோ அப்போ இங்கே எனக்கு என்ன இருக்கும்னா ஆக்சலரேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆக்சலரேஷன் ஃபோர்ஸ் கீழே டவுன்வர்ட்ஸாக மூவ் ஆகும். ஸோ அப்போ மூடாக க்ரியேட் ஆகும்போது இந்த இடத்துல எனக்கு ஆங்கிள் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த ஆங்கிளை ஐ வில் டெல் தட் எஃப்சி ஈக்குவல் டு எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் பை ஆர் டேஷ். இந்த ஸ்பின்னிங்கை வந்து தான் ஒமேகா நான் சொல்கிறேன், ஓகே. ஸோ அப்போ ஆங்கிளை இந்த பிக்யூ ஆங்கிள் மட்டும் நான் எடுத்து இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இங்கே வந்து எனக்கு என்ன இருக்குன்னா நியூட்டனுடைய செகண்ட் லாக்கான ஃபோர்ஸ், இங்கே தான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகுறதுனால இந்த வேல்யூஸை எம்ஜின்னு எடுத்துக்கேன், ஓகே. So next you see that the centrifugal force is given by the m omega squared r dash, okay va. So இங்கே நம்ம சொல்லியிருக்கலாம் omega squared r dash, ஓகே. அதுதான் என்னது centripetal force, the C Fcன்னு கொடுத்துருக்கலாம், அதை centripetal forceன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அப்போ R dash equivalent to R cos dash. ஸோ இந்த R dash how to you are calculated-னா இந்த angle produce பண்ணி I am taking to the R cos lambda, it's a latitude. In the latitude I have taken that, okay. So the lambda is a latitude, the component of the centripetal acceleration exposed by the object in the direction opposite to gas, G, opposite to the G. So அப்போ opposite to G னா இப்படி இந்த சர்ஃபேஸை விட்டு வெளியே போகிற இந்த இது ஓகேவா. ஸோ அப்போ ஆல்ஃபா ஏ PQ equivalent to omega squared R dash cos theta. இந்த R dash வேல்யூவை நான் இங்கே இந்த இருக்குல்ல இந்த வேல்யூவை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேங்க. அப்போ இங்கே ஆல்ரெடி ஏ இருக்குது, ஆல்ரெடி காஸ் லேம்டா இருக்குது. ஸோ இங்கே ஒரு காஸ் லேம்டா இருக்குது. அப்போ என்ன வரும், காஸ் ஸ்கொயர்ட் லேம்டான்னு வந்துடும், ஓகேவா. அப்போ சின்ஸ் ஓகேவா சப்ஸ்டியூட் தட்டை வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஜி டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜி மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்டு ஆர் காஸ் ஸ்கொயர்ட் லேம்டான்னு வரும். இப்போ இந்த ஆர் காஸ் ஸ்கொயர்டு வேல்யூவை நான் ஜீரோன்னு எடுத்தேன்னா, அந்த சென்டிபிட்டல் ஃபோர்ஸை லேம்டாவோட வேல்யூ நான் ஜீரோ எடுத்தேன்னா இந்த போர்ஷன் ஃபுல்லாக என்ன ஆகும், எனக்கு ஒன்னாக மாறும். அப்போ ஜி மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்டு ஆறுன்னு வந்துடும், ஓகேவா. ஸோ நவ் நெக்ஸ்ட்டு அது வந்து அதே ரொட்டேட் ஆகும்போது ஆக்சஸ் ஆங்கிளில் 90 டிகிரியில் அது மூவ் ஆகும்போது அப்போ காஸ் இந்த லேம்டாவோட சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸோடைய லேம்டாவோட வேல்யூ 90 மாறிச்சுன்னா 0 ஆகிடும். அப்போ காஸ் 90ன்றது 0. அப்போ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக எனக்கு கேன்சல் ஆகிடும், ஃபுல்லாகவே நான் வந்து 0 ஆகிடும். அப்போ ஜி டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜீவாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் எ மேக்ஸிமம் at the G dash equal to G ன்றது it is a maximum at the equator. G dash is a minimum. So G வந்து always it's a minimum of the G dash. G dash always minimum of the G. Okay va. Sorry, understood. So next you see that satellite orbital. Satellite already are taken to the escape speed yesterday class. So now I do taking to the orbital speed and time period. Okay va. So next you see that we are living in the modern world with the sophisticated technology gadget and are they able to the communicate to the any place on the earth. In that we have to communicate. Okay, this advancement was made possible because of our understanding of the solar system. Okay va. The communication mainly depends on the satellite. You know that the communication depend on the satellite that orbit on the earth. The satellites revolve around the earth just like the planet revolve around the sun.
The Kepler's law are applicable to the man-made satellites. So the satellite la which laws apply na? Kepler's laws only applying. Okay. So next you see that the satellite satellite of the mass m. So satellite mass வந்து இங்க இருக்கு பாருங்க, இதான் satellite. This is the earth. This is a satellites. The satellites revolve around to the earth. அதான் இந்த circle orbiterல அது மூவ் ஆகும். The satellites move to the circle orbital. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இதனுடைய சென்டர் ஆஃப் த எர்த் இஸ் ஆர்ன்னு எடுத்துப்போம். ஸோ இங்கேருந்து இந்த சேட்டலைட்லேருந்து சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்துடைய டிஸ்டன்ஸ் ஹெச்ன்னு எடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? Next do that calculation. You see that mv squared by re plus h. So the re என்றது earth plus in the distance, the whole distance in the earth உடைய surface ஓட center point தான். இப்போ இதனுடைய வேல்யூ re ன்னு எடுக்கிறோம். ஸோ இதனுடைய வேல்யூ இதனுடைய distance h ன்னு எடுத்துக்கோம். அப்போ whole distance re plus h ன்னு எடுத்துக்கோம். So the mass is the velocity. That velocity means the speed. Okay, so you know that gravitation force G m e. M is the mass of the satellite. E is m of e is the mass of the earth. Okay, this values are squared. So next you see that v squared in the m cancelled. Okay, the capital M and capital M, the mass of the object is cancelled here both sides. So now what having that r squared only have. So the re plus h is going to that 1 by re is going to that what re plus rn. So அப்போ மேலே போச்சுன்னா இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது, இங்கே ஒரு இது இருக்குது. அப்போ இது என்ன ஆகும்? கேன்சல் ஆகிடும். கேன்சல்னா பேலன்ஸ் re plus h இருக்குது. அப்போ me by re plus h மட்டும் இருக்கும். So now we want to calculate to the v speed velocity only we need means you take the square root upper v equal to root of gmg by rg plus h only coming. So this is the increase, it's a increase of the h. So the speed of the satellites decrease. So in the h oda value increase ஆக satellite speed is a decreased. The h oda value decrease ஆச்சுனா satellite speed என்ன ஆகும்? Increasable ஆகும். It's a depend on the gravitational. Okay, so next time period. You see the time period, the distance covered by the satellite during one rotation, it's a orbit. ஒரே ஒரு rotation orbit move ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ time period எடுத்துக்கும்? So this is what the circular. The circular formula 2 pi r. அதனுடைய circumference what? 2 pi r squared. Right? 2 pi r. Sorry, 2 pi r. Value what? 2 pi r only. The circumference. Okay, so it depends on the t. So the speed v equal to distance travelled by the time taken. So distance traveled the circumference solludiya. So 2 pi r e a plus h divided by t. Okay, you wait. I will do the sum. Show to that one. You see that this only I showed to that textbook. V equal to 2 pi re plus h by t. Okay, therefore we have to v calculate. Already we are calculated the v oda value already we are calculating. What we are? Root of the gm by re plus h. So that value you are substitute here. So this equation, the first equation la v oda value you have to substitute panna here. Okay, this term coming. So this is a second equation. Okay, so next you see that separately you are put the root. I split out the root. That one your calculation is one. So I separately here put here under root. So next what we are see that you see they are cross multiply in the t 1 by t is going to this side and the root of gm going to this side. So appa t divided by 1 by root of re plus h nu inga 2 pi by root of gme reh ன்னு வந்துரும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ரூட்டை நம்ம எப்படி போட்டுக்கலாம்? இன்னொரு மாதிரியாக ரீப்ளேஸ்டு இந்த ரூட்டை நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம்னா 1 by 2ன்னு எழுதலாம். ரைட்? ஸோ இந்த 1 by 2 you are going to that side you are going to means what happened? ஸோ 1 by 2 இந்த டிவைடில் இருக்குது, இங்கே வந்து மல்டிப்ளிகேஷனில் வந்துடும். ரைட்டா? ஸோ அப்போ 1 இப்போ இங்கே
இந்த பேஸ் வந்து காமனாக இருக்கனால பவர்ஸ் we are added. ஸோ பவர் ஆடட் பண்ணும்போது 1 + 1/2. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், எல்சிஎம் எடுக்கணும். எல்சிஎம் எடுத்தால் 2 + 1 / 2 வந்துடும். அப்போ 3/2 வந்துடும். ஸோ அப்போ you have to using the 3/2. ஸோ ஓகே, this is the equation 3. ஸோ இந்த both சைடுமே we are taking the square root. ஸ்கொயர் எடுத்தோன்னா ஸ்கொயர் 2π ஸ்கொயர் வந்துடும். இங்கே ஹோல் ஸ்கொயர் வந்துடும். இங்கேயே வந்து ஸ்கொயர் வரும், இங்கே 2 வரும். அப்போ இந்த 2 என்ன ஆகும், உள்ள மல்டிப்ளை ஆகும்போது கேன்சல் ஆகிடும். சரியா? அப்போ RE + H 3/2 3 மட்டும் வரும், க்யூப் மட்டும் வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூ சி தட் இங்கே வந்து 2 × 2 4 π × π ஸ்கொயர். இந்த ரூட் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ GME வரும், இங்கே REH. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் 4. ஸோ therefore that இதெல்லாமே நியூமரிக் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஸோ இதெல்லாமே வாட் இஸ் தட், constant value you are substitute to the C. So I taken to the C value. Okay va? So inga C போடணும், I forgot it. So here the C. அப்ப t squared equal to C RE + H cube னு வந்துரும். The satellite orbiting near the surface of that the earth H is a high negligible compared the radius of the earth. So the satellites வந்து near to the surface ஆந்தா H-ஐயும் radius of the earth நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். அப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன வருதுன்னு பாருங்கள். Take equation from the fourth equationல எடுக்கிறேன். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து நான் எடுத்து இப்போ கம்பேர் பண்ணுறேன். யூ சி தட் t squared equal 4π² ன்னு வரும். ஸோ ஏன்னா நெக்லிஜிபிள் ஆஃப் த ஹெச்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ இந்த இடத்துல இருக்க இந்த ஹெச் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒமிட் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? ஸோ ஐ ஒமிட் டு த H. Okay, so we are get the equation this like. So next you see that 1/r, the 1 divided to the 1/re power of 4 நான் உள்ள கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கே என்ன ஆகும், கியூப் இருக்குது, இங்கே 4 இருக்குது. நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு 2 மட்டும் கேன்சல் பண்ணுறேன். 2 கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன். எதுக்குன்னா we want get the g ஓட வேல்யூ. ஸோ அதனால் அப்போ 4π²/g ஓகேவா டாட் RE/t² எனக்கு கிடச்சிரும். ஓகேவா? ஸோ இதில் okay, I will tell that here 4π². ஸோ இங்கே இருக்க இந்த வேல்யூவை நான் என்ன எடுக்கிறேன், ஜின்னு எடுக்கிறேன். திஸ் இஸ் therefore the g equal to GME/RE². ஸோ இந்த வேல்யூவை நான் ஜின்னு எடுக்கிறேன். அப்போ ஜின்னு எடுத்தால் சப்ஸ்டிட் பண்ண என்ன வரும், 4π² / Gன்னு வந்துடும். இந்த வேல்யூ ஐ புட் த G அண்ட் RE ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ t²ன்னு வந்துடும். கரெக்டாக? இந்த t² இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும். நான் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தேன்னா t = 4 அது ஸ்கொயர் எடுத்தால் 2, π² ஸ்கொயர் எடுத்தால் π. ஸோ இது RE/Gன்னு இருக்குது, அது அப்படியே ரூட் எடுக்கணும். RE/Gன்னு வந்துடும். ஸோ இந்த π வேல்யூ, RE வேல்யூ, Gயோட வேல்யூ we have to substitute. ஸோ RE வேல்யூ 6.4 × 10⁶ மீட்டர், Gயோட வேல்யூ 9.8 × சென்டிமீட்டர். ஸோ திஸ் வேல்யூ are applied means we are get the minutes t equal to the similarly 85 minutes. அப்போது ஆர்பிட் அந்த சேட்டலைட்டு அந்த சேட்டலைட்ஸ் revolve around the sun in one rotation. ஒரே ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு it taking to the time is 85 minutes. Okay, thank you children. I hope you are understood. It's a very important question. Thank you children.